global economic situation, opportunities and challenges என்கிற செஷன் இட்ஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் செஷன். உலகம் முழுவதும் பொருளாதார சூழ்நிலை எப்படி இருக்கிறது, அதை எப்படி எதிர்கொள்வது, அதனால் வருகிற வாய்ப்புகள் என்ன என்பதை பற்றி ஆங்கிலத்திலோ தமிழிலோ they can present their speech in English or Tamil according to their own wish. We are very happy to introduce Dr. Palani G. Periyasamy, Chairman of BGP Group of Companies, Chennai. He is a professor of economics and also is a top corporate in Chennai. I am very happy to lead the session by him. And also I am invited Mr. Your Excellency, His Excellency, Mr. Vigneshwaran, Deputy High Commissioner, Sri Lanka, Dr. Rajan Natarajan, former Secretary to State and also former Transport Commissioner from State of Maryland, USA. Then another gentleman, I don't know how to pronounce, Kaso Moso Koboki, President Indian Research Institute from Japan, and co-author of the speech, Mr. Karunanidhi, Chairman of Indo-Japan Bridge Company, Mr. Thangaraja, President Myanmar India Friendship and Development Society Association from Myanmar. This all people will present their speech. I am requesting all the speakers to just to cooperate with us. Another important, one more guest we invited for this special session, Mr. Velumani. Velumani is one of the senior most corporate and also business leader for our Tamil community, and he achieved a very big level about his project in India and international. He is here with us. I am very happy to welcome in this session, and he will also present his speech. I am inviting now Dr. Palani G. Periyasamy to come to a podium to present his speech. Before that, I am requesting Mr. VGP and myself will honor him. Hence, if you look at the world population, I am going to quickly go through the various elements of what is the situation about the world. Now, if you look at Russia, India, China and United States, Germany and United Kingdom, our population is next only to, and I think we have exceeded China now. Our population is 143, China is 142.5 crores. And you can see the growth rate. India's population is increasing by 0.81%, whereas China is experiencing a negative growth, Russia is experiencing a negative growth, so also Germany. But United Kingdom and United States and India are really increasing the population. And if you look at the GNP, we are the third in the world. United States and China, then India comes the third, and you can see it in there. If you look at the growth rate, India is now topping the list. Last year we grew at 6.8%. This year we are going, the prediction is to grow at 7.2%. China is growing at 5.4%, Russia is 3%, and United Kingdom is only 0.5%, but whereas Germany is experiencing a negative growth. This will tell you how the world economies, the leading economies are growing. If you look at the per capita income, that's where I am concerned. Today, we may be the biggest economy, we may be we have largest population, but I think where we need to improve is our bottom line. We have to improve the poverty level of the people. We have to work towards
elimination of poverty. Poverty eradication should become a very important aspect of our modern governments. And according, if you look at the per capita income, we are still the lowest. And the figures will tell you very clearly how our per capita income is the lowest among the developed nations. The highest is, of course, United States, Germany, then United Kingdom, so on and so forth. What are the major issues? The major issues are global warming, floods everywhere, because as a consequence of global warming, fire, climatic change, immigration, wars, inflation, technology transfer, and crime, introduction of electric cars as a substitute for petroleum, and refugee waves everywhere. If you look at the emerging markets, Africa, Vietnam, Cambodia, Indonesia, South America, Myanmar. But challenges are there. What are the elements of challenges? Corruption, political instability, and these countries do not have coherent policy framework. And of course, you know the global disease, that corona, etc., and terrorism. These are the challenges that we have globally today. And global leadership, if you look at it, we are now one of the leaders of globally in terms of our influence, the way we influence the events that are happening. India being looked at as an important nation, and I think thanks to our Prime Minister, now India is looked upon by others as a very, very strong economy in the world. And if you look at the Middle East, then the changing pattern of trade. Today in the world, there is an absolute transformation of the direction of the trade. Now, China was everywhere, but Chinese trade situation is now on the declining trend. The shrinking market are Taiwan, Japan, and South Korea. Once upon a time, they were the leading people. Now, the market for them is shrinking. And of course, you know the world leaders who shape and shake the world. And I am happy to recognize that our Prime Minister Narendra Modi is also a very important personality in the world, whose opinion and whose views are very much looked after by other leaders. And of course, the changes that are globally happening are the international organizations like IMF, World Bank, UNO, WHO, NATO, European Union. But the problem is all these institutions have become now passive rather than being active. That has an impact on the global economy. What are the trouble spots? Pakistan, Afghanistan, Middle East, and South America. What are the dangers that we have in India? Corruption and regionalism is on the rise, and more segregation than unification. What are the comfort zones for you to think about having to establish trade or any economic relationship? Or Scandinavian countries, that is Sydney, Switzerland, Denmark, Netherlands, New Zealand, Australia, and Singapore. These are all the comfort zones that we have today. Finally, what I am hopeful that the various distinguished personalities who are going to speak to you will address the major issues as I have outlined. One thing that we need to do, as Dr. Viswanathan has also indicated, now Indian economy may be improving at a fastest rate possible. It's one of the leading economies in the world. But at the same time, the character, the value, ethics, and the corrupt practices that bring down the image and the efficiency of our country. And that is where we all need to work very hard to
avoid the pitfalls which will make our country a great economy in the world. With these words of introduction, I would like to invite one by one to come and speak. I am happy to invite Dr. Velumani, who is the founder of ThyroCare. He is a symbol of success in this country. A person from a small village in Coimbatore went to Bombay with a few lakhs of rupees in his pocket. Now he has been a success story, and we are so happy to have him to speak to you today in this August hearing. Thank you. Vanakkam. Hello. Vanakkam. Tamilan endu sollada, thalai nimirந்து nillada. And let me tell you, in the entire world, Asians are intelligent. In entire Asia, Indians are intelligent. And in entire India, South Indians are intelligent. And in entire South India, Tamilians are the leading stars. I believe the globe is going to be ruled by Tamilians. Maybe not today, in a long run. Having said that, அவர் என்னமோ நான் லட்சக்கணக்கில் பாம்பேக்கு எடுத்துகிட்டு போனதாக அவர் சொல்கிறாரு. 500 ரூபாய் நாட் இன் த பாக்கெட், ஏன்னா பிக் பாக்கெட் அடிச்சிருவாங்க. இந்த பாடி 5 இடத்துல 100 ரூபா டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷனில் வச்சுட்டு தான் பாம்பேக்கு போனேன். ஸோ I am proud to tell I am from a village. Village name is Appanaikanbatti, which is in Coimbatore district. Taluk doesn't have it. I am equally proud to tell I was a son of a landless farmer. My father was neither an employee nor an employer. So these combinations of village born and poverty around made me very powerful. Tamil Nadil பஞ்சாயத்து யூனியன் ஆரம்ப பள்ளியில் தமிழ் மீடியத்தில் படித்தவன். காமராஜர் அளித்த உணவினால் தான் கல்வியே கற்றேன். இல்லாமல் இருந்தால் அது நடந்திருக்காது. என்றைக்கும் மேடை என்று ஏறினால் அவரை நன்றி கூறிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். ஸோ கோயம்புத்தூரில் வேலையே கிடைக்கல. ஏன்னா எல்லாரும் ஒரே கேள்வி கேட்டாங்க, டு யூ ஹேவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு. ஐ பாஸ் த எக்ஸாம் ஒன்லி இன் த மந்த் ஆஃப் மே. They are asking in the month of June, do you have experience? It's almost like sitting in front of a girl whom you are likely to get married and asking her, how many children do you have? I had decided that time itself in 1978 itself, if I start a company, I will only employ freshers, and I have employed 25,000 freshers. So that's the company name is, I'm telling you the story is a very interesting story. I keep suspense till end of it. So Coimbatore rejected, and I got dejected, and I ejected. Jayanti Janata Express, Kanyakumari to Mumbai, August 18, 1982. S9 coach, berth number 41. I land in Mumbai. போராளே பொண்ணு தாயி பொல பொலவென்று கண்ணீர் விட்டு. லீவிங் ஹோம் அண்ட் மதர் அண்ட் சிப்ளிங்ஸ் இஸ் நாட் தட் சிம்பிள். பட் ஒன்றை நீ இழக்க தயாராக இருந்தால் மட்டுமே இன்னொன்றை நீ அடைய முடியும். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஒன்லி தோஸ் பீப்புள் ஹூ லெஃப்ட் ஹோம். ஐ விஷ் டு அப்ரிசியேட் ஆல் ஆஃப் யூ, யுவர் ஃபாதர்ஸ், யுவர் கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ், ஹூ எவர் ஹேவ் லெஃப்ட் ஹோம். that is the best way to become successful. அந்த வீட்லேயே அதே ஊர்லேயே இருந்து அதே பக்கத்து வீட்டில் கல்யாணம் பண்ணி அதே ஸ்கூலில் அம்மா டெலிவரி பக்கமே மகளுக்கும் டெலிவரி பார்க்குறது தமிழ்நாடு கல்ச்சராக இருக்குது. ஸோ ஐ எம் அப்ரிசியேட்டிங் த பவர் ஆஃப் ஜர்னி, பவர் ஆஃப் சக்ஸஸ். ஸோ I went to Mumbai. I was a scientist in Baba Atomic Research Center for 14 years, government job, central government job, most powerful one. Because I was a government officer, my father-in-law was in love with me. So my wife was working with State Bank of India. So we both were enjoying 15 years of best economic பொருளாதார வளர்ச்சி. But I felt somewhere comfort zones or danger zones. I took a decision to resign the government job without discussing with my wife. And she got annoyed, and she also gave up her job. We both left the job on the same day and started a business called ThyroCare. I was a PhD in thyroid. So I focused on thyroid as a diagnostic laboratory, and I invested 2 lakh rupees of my provident fund and ran the business for 27 years.
I got the company listed at the National Stock Exchange, and it reached $1 billion value in the peak of the COVID. I had 66% of stock, and I sold it, lock, stock and barrel, and came back with 5,000 crore single check to Tamil Nadu back. கங்கை கொண்டான், கடாரம் கொண்டான், இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேங்க. நான் மும்பை கொண்டான், மும்பை கண்டான், மும்பை கொண்டான். That's the background and the story. And I have been given very little time, but then, சார் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் மயக்க பிடிக்கலாம் சார். சம்பத் சார், நீங்கள் எப்போ வேணாலும் மயக்க பிடிக்கலாம். I think this is some message I want to communicate. Focus gives success. If you focus, you can achieve anything. There are only two kinds of people on this earth. One who is successful, other did not focus. Frugality makes you very powerful. My mother had only 2 buffaloes, 10 liters of milk a day, 70 rupees a week budget. She made sure all her children were Mumbai University postgraduates. That's the power of the lady. So, frugality. I am too rich today not because I made too much of money, because I didn't spend any money. I want all of you to teach your children success in life is not how much money you make, how little money you need. Please teach all our children what is frugality. Next one is discipline. I think mind wants you to succeed, the body doesn't support. Agree with me? And this is the biggest problem, so discipline is most important. So focus, frugality and discipline made me very powerful. And in life either you can discuss or you can decide, you can't do both. Hello? You can't do both. If you discuss, you can't decide. And if you have already decided, there is no need to discuss. Especially with family members, if you discuss, that is gone. So I have taken all my decisions by myself from the beginning itself. I am a very powerful decision maker. So decision making is very important. And fortunately, this country has got enormous potentials. I don't know when you left and that time what were the potentials. But today it is very, very different. Tamil Nadu is very different. Number 2 economy by a state in India. Again, tell all chief ministers of Tamil Nadu were so competing and competent that Tamil Nadu has become very powerful. Irrespective of which political party ruling, they have all done for good for the society. I believe creating jobs is the best way to create economy. Poruladaram. There is no other way. Create jobs. I have employed 25,000 freshers. Mind you, to employ, I had a criteria. That boy should have been from a village, should have been a son of preferably a farmer, should have been poor, and should not know English full. Because that is what I was. So I believe that, okay, punchline. English is language. English is not knowledge. Many people consider English as knowledge. It's only a language. So I believe that is what I want all of you to do. If you keep working, you are not going to be successful, but if you make others to work, you will be very successful. Create jobs. India has 1.5 billion and world has 8 billion population. We need 8 million entrepreneurs, without which only one can feed 1,000 intestines. So that is how the need for entrepreneurs. If your spouse trusts you, your energy is 10x. And if your spouse doubts you, it is 0.1x. So 100x. Oh, that's a very powerful one. But having said that, I normally tell, I lost my wife, because of which only I exited the company. Most powerful lady. She was the one who made me MSc, PhD, made me to speak Hindi, Marathi, Gujarati, made me an entrepreneur, storyteller. And I must tell you, when men succeed, families prosper. When women succeed, societies prosper. One day tell, when I came out of India, India was not even 50th rank or 20th rank. You yourself will see India reaching number 1 by year 2050. Thank you. அடுத்து இலங்கையினுடைய துணை தூதர் சென்னையில் அவருக்கு அலுவலகம். அவர் ஒரு தமிழர்.
அவரை இங்கு இலங்கை அரசாங்கம் இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய தூதராக அனுப்பியிருக்கிறது. டாக்டர் யுவர் எக்ஸலன்சி டாக்டர் விக்னேஸ்வரன் அவர்களை வாழ்த்து கூறுமாறு கேட்டுக்கொள்ள. ஐ எம் ரிக்வெஸ்டிங் ஹிம் டு விஷ் த கான்ஃபரன்ஸ். அனைவருக்கும் வணக்கம். மிஸ்டர் விஜிபி சந்தோஷம் அவர்களே, மிஸ்டர் டாக்டர் விஆர்எஸ் சம்பத், dignitaries on and off dais, ladies and gentlemen, we are in this 10th economic conference. So as a person representing the shortest neighborhood Sri Lanka, I like to talk about the integrated economic growth between Sri Lanka and India. A representing country where the airport is very far away than your flying time. So விமானத்தில் பறக்கும் நேரம் குறைவு, ஏர்போர்ட்டுக்கு செல்லும் நேரம் அதிகம். அந்த நாட்டை நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். What I am telling, why I am chosen that, thank you for given this opportunity, integrated economical growth. When we invited, we have 20 lakhs people of Tamil speaking in Sri Lanka. When we invited the entrepreneurs and investors from Indian origin, even to Sri Lanka we got the two Gujaratis, Adanis and Ambanis. So I couldn't get anybody from the South India. I need this entrepreneurship to be the footfalls of Tamilians to be in Sri Lanka. Tamil entrepreneurs should be in Sri Lanka. So in Maniratna movie, half of the movie has been taken in Sri Lanka. So you know in Sangakalam how the Chola Pandya's regime has been happened with Sri Lanka's integration. So I always say, please keep your footfalls in Sri Lanka. One of the day it will give. There is a proverb like when the neighbors are very prosperous, we will be also prosperous. So we always, considering the geopolitics and geographical location, considering the situation in Sri Lanka, just I need more and more footfalls in your neighborhood in Sri Lanka. So now it is a 10th Tamil conference. So I, as a Tamil speaking person, and there are 20 lakh Tamil speaking representative in Sri Lanka, I can invite you to Sri Lanka. There is nothing like only to invest in Tamil Nadu only. So it's my request, Mr. Dr. Sampath. So anyway, thank you so much for this marvelous occasion, this gathering, and also this organization done by Dr. V.R.S. Sampath, and given this opportunity. I don't want to take much of your time. Thank you so much. Dr. Rajan avargal urayattra. Thank you. Well, it is my great honor and pleasure to attend this 10th Tamil Economic Conference and to speak on the global economic situation, opportunities and challenges. In fact, this is a very appropriate topic. In fact, we face these challenges, these subjects every day across the globe. Before beginning, I know I don't want to be in between lunch and it's a very short time we have. I will be very quick. Well, before I make a brief remark, I want really profoundly thank the chairman, the founder of the Madras Development Society, Dr. V.R. Sampath, for his dedication. In fact, for the last 10 years, bringing Tamil people, not only within the Tamil Nadu, India, across the globe, to one place to promote Tamil community and Tamil diaspora. Let's give him a big round of applause for Mr. Sampath. In fact, it is my second time I am attending this conference, and in Tamil Nadu government did not go anywhere to find the foreign direct investment. I can tell you something. If they make him a global trade ambassador, Mr. Sampath, he can bring billions of dollars without any hesitation, I can tell you. He has that kind of very extensive connection. The technology people know what is a WAN means, wide area network, and also GAN means global area network. He is really, really global area network. But Sampath, we really admire your leadership. Thank you. And also I have my friend, who is the chairman of course, PGP group, and the chair of the session, Dr. PG Palisamy. Of course, we live in the same state, Maryland. Very proud of seeing another Marylander here. So, and also I want to really thank all the distinguished speakers here. Well, before I talk about the global economy, let me talk about the first Tamil Nadu, because I'm from Tamil Nadu, originally from Pudukkottai district. Tamil Nadu not only contribute to the
Indian economy, it is also contributed to the global economy. So it has witnessed a spectacular economic growth for the decade. It is the second largest economy in India and contributes about 9% of the GDP national contributions. Tamil Nadu, in fact, has become one of the best destinations for the foreign direct investment, which will in fact reach number one in few years, beating Maharashtra. We are very hopeful, like other speakers said. We are very, very, very optimistic. Because it has diversified manufacturing and the service sector, and is a leader in several sectors such as automobiles, pharmaceutical, textiles, leather, chemicals, engineering, and also the IT services. In fact, Tamil Nadu is also a leg for more than 235 Fortune 500 companies. You know who are the Fortune 500 companies? Many companies are abroad. They in fact make more profit here than their own country. It is because of Tamil Nadu is a very progressive state, and the Tamil Nadu business environment is very friendly, and also the proactive governance and industrial ecosystem. It has also been one of the most successful states in attracting foreign direct investment due to solid microeconomics fundamentals and a strong industrial base and abundant skilled manpower. In fact, this is a time we need to really congratulate the Tamil Nadu Chief Minister, M.K. Stalin, for his cabinet, entire cabinet and his government for his extraordinary growth and make Tamil Nadu is a vibrant state against Gujarat. Gujarat they call vibrant, we call progressive Tamil Nadu. I think they are really competing neck to neck. So we want to really congratulate Tamil Nadu government. In fact, the Tamil Nadu government is a growth at this overall state. Almost you can compare China, Korea, Taiwan and Japan. So now let me talk about the global economy in a few minutes, because we just came out of the pandemic. As we navigate the path of recovery from the unprecedented challenges posed by COVID, our economies are in a state of fluxion. The pandemic has not only tested our resilience, but has also revealed opportunities for growth, collaboration and innovation. The global economic situation is comprised of various factors that interconnect and influence one another. From the swift adoption to digital transformation to the disruption in the supply chain, each piece contributes to the overall picture. The pandemic has been a catalyst for change, accelerating the trends and forcing us to rethink traditional paradigms. In the midst of challenges, abundant opportunities are waiting for us to grab. The rapid advancement of technology opens the door to innovation and collaboration. The renewable energy indicates us towards a sustainable future. E-commerce and digital platforms offer a global reach for business of all sizes. These opportunities not only promise economic growth, but also pave the way for more inclusive and sustainable world. So even though we have seen this, the pandemic, the economic crisis due to the pandemic, but I want to tell you something. Let me conclude briefly. Let us view these challenges not with the fear, but as innovation and collaboration for future opportunities. Together, we have this collective power to shape up the future that it is not only economically prosperous, but also socially and environmentally responsible. As we get on this exploration of opportunities and challenges, let us it to be a reminder that our action today shape up our nations and our world as tomorrow. Thank you all and God bless you. Thank you for this opportunity. Thank you. அடுத்ததாக மியன்மார் இந்தியா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அசோசியேஷன் தலைவர் திரு தங்கராஜா அவர்களை உரையாற்றுமாறு அன்பு அளிக்கிறோம். வருகை தந்த அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் என்னுடைய அறிமுகம் கொஞ்சம் சொல்கிறேன், என்னை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லி காட்டுறேன். நாங்கள் பூர்வீகம் எங்கள் தாத்தாலாம் தஞ்சாவூர். இப்போ நாங்கள் 5 தலைமுறையாக பர்மாவில் இருக்கோம். 5 தலைமுறையாக தாத்தா 5 ஜெனரேஷன், தாத்தா அப்பா நாங்கள் பயல்கள் எல்லாம் இருக்கோம்.
அதில் எங்கள் தாத்தா வந்து பிரிட்டிஷ் காலத்திலே பர்மாவில் ஒரு ராஜா மாதிரி பெரிய அளவில் வாழ்ந்தவர் எங்கள் தாத்தா. எங்கள் தாத்தா முடிஞ்சு எங்கள் அப்பா காலத்தில் அந்த சண்டை இதெல்லாம் வந்ததில் என்னமோ எங்களுக்கெல்லாம் பிரிஞ்சு போய் ஒன்றும் இல்லை. இப்போ தாத்தா வந்து ஒரு ராஜன், என் காலத்தில் பேரன் வேலைக்காரன் ஆகிட்டேன். தாத்தா ராஜா, பேரன் வேலைக்காரன் ஆகிட்டேன். 6 வயசில் நான் வந்து வேலைக்காரன் ஆகிட்டேன். அப்போ அந்த 6 வயசுலேருந்து எங்கள் தாயார் தப்புனார் எல்லாருக்கும் நம்ம உழைச்சி எனக்கு 1979 நான் வேலையை விட்டு விலகி சொந்த புரோக்கர் ஒன்று பண்ணி இன்றைக்கு வந்து பல தொழில்கள் செஞ்சிட்ருக்கேன் பர்மாவில். அதே நேரத்தில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ வந்து பல வருஷமாக அரசாங்கத்தோடு நாங்கள் வந்து நல்ல விதமாக தொடர்பில் தான் இருக்கோம். பல பிஎம் பல பிரசிடென்ட்லாம் மாறி போயிட்டாங்க. இப்போ இருக்கிற பிஎம் வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ். இப்போ இருக்கிற பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அந்த ஸ்டேட்டே அவரோட முடிவில் தான் இருக்குது. இன்றைக்கு பர்மா ரொம்ப நல்ல மனிதர். அவர் ஒரு பதவி ஒரு 10வது ஸ்தானத்தில் இருக்கும்போதே அவரை கூப்பிட்டு நான் வந்து விண்டம் ஹோட்டல், அமெரிக்கன் ஹோட்டலில் தீபாவளி விழா செஞ்சோம். பெரிய அளவுக்கு விழா செஞ்சோம் தீபாவளி விழாவை. அதுலேருந்து அவர் வந்து என்னோட வந்து கோயிலெலாம் போய் சாமி கும்பிடுவோம், துர்கை மண்டெல்லாம் போய் சாமி கும்பிடுவோம். அவர் நம்ம மேலே ஒரு நம்பிக்கை. அவர் எதிர்பாராமல் அவரே இன்றைக்கி பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கார். அதான் தீபாவளி விழா போன நவம்பர் 7 சிறப்பாக நாங்கள் செஞ்சோம் விண்டம் ஹோட்டலில். ஏன்னா எங்களை பற்றி இங்கே தெரிஞ்சது நம்ம கவுன்சிலர் இருக்காங்க, இன்னும் வந்து இந்த விழாக்கு அண்ணன் தான் சிறப்பு இது பண்ணாங்க. ரங்கநாத அண்ணன், அவர் தான் எங்களோட மியம்மா கவுன்சிலரு. 2 போன வருஷத்தில் நான் என்ன பண்ணேன்னு கேட்டிங்கன்னா, 2 நாடு பர்மா இந்தியா 2 நாடு அதோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் 75வது ஜூப்ளி ஆண்டு வந்து நான் தான் தலைமை வாங்கி ரங்கோனில் செஞ்சோம். இந்த ரங்கோனில் செய்ய போகும்போது 2 நாட்டோட இதை வந்து எங்களோட பிரைம் மினிஸ்டர் தான் கடைசி வரைக்கும் இருந்து எல்லாம் பண்ணார். ஆனால் அந்த செலவு செஞ்சது பூரா என்னோட சொந்த இதில் நாங்கள் செஞ்சது. அதே மாதிரி இப்போ இந்த மாதம், இந்த டிசம்பர் மாதம், போன மாதம் 23 ஏன்னா பர்மாவில் அலௌன்ஸ் பண்ணும்போது இந்தியாவிலேயும் நாங்கள் வந்து செய்கிறோன்னா, அதே மாதிரி 23 டிசம்பர் 23 டெல்லியில் சிறப்பாக செஞ்சோம். டெல்லி எம்பாசி இதில் இந்தியாவில் உள்ள அம்பாசிடர்லாம் வந்து பண்ணிட்டாங்க. இது வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் பொதுநலம் என்னென்ன செய்கிறோன்னா, அகில மியம்மா தமிழ் இந்து மாமன்றம் தலைவராக நானே அந்த சங்கத்தை ஆரம்பித்து ஒரு 10 வருஷம் 11 வருஷம் நான் இருந்துட்டு, நான் அதோட மியன்மார் இந்தியா இன்டர்நேஷனல் பிஸ்னஸ் ஃபெடரேஷன்ட்டு அது செஞ்சோம். மியன்மார் இந்தியா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அசோசியேஷன், இந்த 2க்கு நான் பிரசிடென்ட் தான். இந்த அது முதல்ல என்ன செஞ்சோன்னா 2017, 18 இந்த இதெல்லாம் தீபாவளி விழாலாம் சிறப்பாக செய்வோம். இங்கே சில பேர்லாம் நம்மகிட்ட வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. சென்டர் டவுன் 0 மைலில் செய்வோம், அதெல்லாம் செஞ்சுருக்கோம். இந்த கோவிட் வந்ததும் ரொம்ப பிரச்சனையாயிருச்சு, நம்ம மக்களுக்கும் ரொம்ப கஷ்டம். குறைஞ்சது ஒரு 1.5 மில்லியன் 2 மில்லியன் கிட்ட இருக்காங்க இந்தியன் மட்டும். ஏன்னா பர்மா வந்து நீங்கள் வந்து பிரித்து பார்க்க முடியாது. ஒரு காலத்தில் பர்மா வந்து இந்தியாவோட ஒரு மகாணம். இன்றைக்கி பர்மாவும் இந்தியாவும் கடல் ஒரே கடல் தான், ஒரே கடல் ஒரே துறைமுகமாக தான் இருக்குது. இப்போ சைனானா பர்மாவுக்கு வராந்தா சிங்கப்பூரை சுற்றி தான் வர முடியும், இப்படி வர முடியாது. பர்மாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பு, ரொம்ப பலகாலமாக எந்த பிரச்சனையும் இல்லாதது பர்மாவும் இந்தியாவும் தான். அங்கே தொழில்களும் நிறையா இருக்குது. அந்த கோவிட் டைமில் என்ன பண்ணோன்னு கேட்டிங்கன்னா, 3 ஆஸ்பத்திரி 3 கட்டினோம் நாங்கள் சொந்தமாக கட்டி, அதை பூரா ஃப்ரீயாக மக்களுங்களுக்கு வர ஃப்ளைட்லேருந்து எல்லாமே நானே தலைமை தாங்கி, அந்த 7வது மாதத்தில் ரொம்ப மோசம் 21 7வது மாதம் ஜூலை மாதத்தில் அதில் வந்து புதுசாக கட்டி அரசாங்கம் வந்து அந்த கமௌண்டே வந்து என்னன்னா, நீங்கள் வச்சுங்க, நீங்கள் தான் பொதுநலம் செய்கிறீங்களே, நீங்கள் வச்சிங்கன்னு எங்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க அந்த இதை. அதை நான் கட்டி இல்லாமல் இன்றைக்கி வரைக்கும் ரன்னிங்கில் இருக்குது. இன்னொன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நாங்கள் இந்த மாதிரி தொழில் வந்து இப்போ வந்து ஆஸ்பத்திரி என்னோடய மைன்க வந்து பர்மாவில் 10வது படித்து இங்கே வந்து பொன்னீரில் உள்ள வேல்மா ஸ்கூலில் வந்து படித்தானுங்க 2 பசங்கள். அங்கே நல்ல மார்க் அடித்ததான் அப்புறம் செட்டிநார் மெடிக்கல் காலேஜில் டாக்டராக இருந்தானுங்க. 2019 அவனுங்களுக்கு டாக்டர் பட்டம் கிடச்சிச்சு. அதோட இங்கே தான் வந்து அப்போலோ
எம்ஜிஎம் அப்போ அதில் தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இதுக்காக நாங்கள் பர்மாவில் வந்து பர்மாவோட நம்பர் 1 பிஸ்னஸ் ஹாஸ்பிட்டல், மெடிக்கல், இதுதான் நம்பர் 1. நம்பர் 2 பிஸ்னஸ் வந்து அக்ரிகல்ச்சர். இந்த பர்மாவோட பல்சஸ்ஸு பீன்ஸ் எல்லாம் வந்து 90% பை இந்தியா வாங்குறாங்க. ரைஸ் எல்லாம் வந்து பர்மாலேருந்து நிறையா கிளம்புது. அதுக்காக எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே வந்திருக்கவங்க நம்ம ஐயா இன்னைக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க. எல்லாரையும் நாங்கள் வந்து பர்மா வந்து வேறு மாகாணமாக பார்க்காதீங்க, இந்தியாவோட ஒரு மாகாணமாக பார்த்து தொழில்கள் நிறையா இருக்குது, இல்லாத தொழிலே இல்லை. நீங்கள் இந்த ஜேம்ஸ் ஜுவல்லரிலாம் நம்பர் 1, வேர்ல்டு நம்பர் 1, டீக்கூட்லாம் நம்பர் 1, அதே மாதிரி ரொம்ப தொழிலுங்க இருக்குது, மைனஸ் தொழிலாம். எல்லாரையும் நான் வெல்கம் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு மிக மிக நன்றியுடன் என்னுடைய உரையை முடிச்சுக்கிறேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஜப்பான் நாட்டிலிருந்து வருகை தந்திருக்கிறார் டாக்டர் கசுமசா குபுக்கி அவர்கள். இவர் இந்தியாவில் கர்நாடக மாநிலத்தில் 15 ஆண்டுகள் தங்கியிருந்தவர். 50,000 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு முதலீடுகளை இந்த நாட்டுக்கு பெற்று தந்தவர். வணக்கம், என் பேரு குபோக்கி. I'm from Japan. ஜப்பான் இருந்து வந்தேன். This time because India attract very strong image toward Japan, starting from Modi, Prime Minister, and then the important thing that somebody told you that population in the world is the largest now, so it attracts strong interest among the Japanese. So we want to like to invite more investment to India. Now at moment in India is 1,500 Japanese companies operating, starting from Maruti, Suzuki, Toyota, like that. Big companies have already come and operating for long period. But Indian side needs more investment, not 1,500, but 15,000 is a target. So then India, Japan signed MOU to invite more investment from Japan. And very recently, Japanese government and Indian government signed the MOU for the cooperation in the IT technical field. And further, previous Prime Minister, Mr. Suga, Prime Minister, led the big delegation to India. So the interest in Japan side has been increased. And this time also, many Japanese companies and then local government delegation visited Chennai's Global Investors Meet held day before yesterday and yesterday. And now in Gujarat, vibrant Gujarat is now attracting many Japanese guests to India. So in addition to that, Chief Minister of Bihar also visited Japan and introduced Bihar's economic environment to invite more investment to Bihar. So like that, each state, of course, Karnataka government also at this end of this month, another big show for the industry machinery is going on. So like that, each state now is economically awareness to invite more investment to each state. In that way, India needs more investment, and Japan also needs more people
Japan's population now is being started decreasing. So one of two persons is very senior, over 50. Now Japan is the aging country in that way, so we need more migrant, especially originally from China and Vietnam and Nepal, Sri Lanka, people used to come. But China is an economic problem, and then they have become a rich country. So tendency is decreasing for Chinese people to work in Japan. And then Vietnam, again. Vietnam's economy is now strong, so they don't need to come to Japan to work. So in this situation, we want to, our intention is to invite more people from India. At the moment, from Indian IT engineers are coming. But in addition to that, we need more people in the construction field or caregivers in the senior persons to take care, and also construction and the agriculture side also, because aged farmers are not able to continue their farming. So in that way, we have to change the immigration policy to invite more foreigners. So this is the situation. And since Japan many Japanese companies visited Tamil Nadu, now from tomorrow, Gujarat, like that. So India and then economic, not only political, but both economic side also, again, as we expect that relationship, both countries will become strong. So this is the very important thing. And then I need to add more that historically also, India and Japan has a very long history. It's starting from Buddhism. Japan is, of course, a Buddhist country, and then lots of gods, like Saraswati or Lakshmi, or like that, Indian Buddhist, or you may say Hindu, but Hindu and Buddhist are the same. So lots of gods and goddesses are there. So in that way, historically, India, Japan is very strong. We helped during the wartime. We helped India to become independent, led by Subhash Chandra Bose. And before that, yeah, thank you. And then Ras Bihari Bose, and then also Radha Vinod Pal helped Japanese to support at the time of tribunal. In that way, India also Indian people fought against the British tribunal for the forge of Chandra Bose. So in that way, and later, after that, India started to export iron ore. This is very important for Japanese economic growth after the World War II. So, and then Japan decided to extend the credit to India. India is the first country, of course. So in that way, economically strong. So in that, we need to keep this cordial relationship further. So I expect this
will increase more strong between the relationship of two countries. Thank you very much.